जय श्री माता जी. சந்தோஷ சித்தத்தோட குழந்தை நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜி திருக்கமல பாதத்தை பார்ப்போம். கவனம், 2 உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரம். வலது கை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நல்ல ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்து கடிகாரம் சுற்றும் திசையில் 7 தடவை சுத்தி வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தை திறந்து விடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய பிரம்மரந்திரத்தை திறந்து விடுங்கள். தாங்களோட தெய்வீக இணைப்பை எங்களுக்கு தாருங்கள். உணர செய்யுங்கள் தாயே. வலது கை சஹஸ்ராரத்திலிருந்து கொஞ்சம் மேல கொண்டு வருவோம். தெய்வீக அன்னையோட அன்பு சக்தியை சைத்தன்யமாக உணர முடியறதான் கவனிப்போம். முழு கவனம் சஹஸ்ராரமும் வலது உள்ளங்கை நடுவுல நம்ம என்ன உணர்வோம் அது மீது வைப்போம். மெதுவாக வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இடது கை சஹஸ்ராரத்திலிருந்து கொஞ்சம் மேல வைத்து பார்ப்போம். தெய்வீக நுண்ணுதல்கள் உணர்வுமான் கவனிப்போம். முழு கவனம் சஹஸ்ராரமும் இடது உள்ளங்கை நடுவுல என்ன உணர்வோம் கவனிப்போம். இடது கையும் மடக்கி கொண்டு வருவோம். இரண்டு கைகள் மடியிலேருந்து கொஞ்சம் மேல ஒசத்தி வச்சு பார்ப்போம். கவனம், 2 கைகளும் சஹஸ்ராரம். சைத்தன்யத்தை உணர்வோமான்னு கவனிப்போம். நம்மளுடைய இன்றைய நிலையை கவனிப்போம். இரண்டு கைகள் மடி மீது, கண்கள் மூடி, கவனம் நம்முடைய ஹிருதயம். ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதத்தை நம்முடைய ஹிருதயத்தில் தரிசிப்போம். மனதார கூறுவோம், ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஹிருதய நிவாசினி சாட்சி ஸ்வரூபியாக எங்களுடைய ஹிருதய கமலத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. தயவு செய்து இந்திய தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து வழி நடத்துங்கள். மெதுவாக கவனம் சஹஸ்ராரம். 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः.
ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சுஷும்னா வழியாக மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேச மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக இரண்டு கைகளும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். श्री माता जी श्री आदि भूमि माता தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசாரத்தில் வைத்து அமைதியாக தூய்மையடைய காத்திருப்போம். நம்மளுடைய சக்கரங்களும் நாடிகளையும் பாதிக்கிற எல்லா எதிர்மறைகளும் இரண்டு கைகள் வழியாக பூமி மார்க்கமாக நீங்கிவிடும். முழு நம்பிக்கையோடு காத்திருப்போம். श्री आदि भूमि माता साक्षात ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது வலது கை பூமி தாய் மீது இருக்கட்டும். கவனம் இடநாடி இரண்டு கைகளும் சஹஸ்ராரம். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவரோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள். அமைதியாக காத்திருப்போம். தூய்மை அடைவோம். பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்து கவனம் இரண்டு கைகள் சஹஸ்ராரம் பிங்களா நாடியில் வைத்து
மனதார கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாசரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். அமைதியாக தூய்மையோடு காத்திருப்போம். வலது கை வழியாக சைத்தன்யத்தை உள்வாங்கிப்போம். நம்மளுக்குள் உள்ள எல்லா எதிர்மறைகள், அதிகப்படியான உஷ்ணம் இடது கை வழியாக ஆகாய மார்க்கமாக நீங்கிறது உணர முடியும். கவனிப்போம். மெதுவாக இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். கவனம் சுஷும்னா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். நல்லா நேரம் உட்கார்ந்து கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சகசிராரம் சுஷும்னா நாடியில் வைத்து மாற்றத்தை கவனிப்போம். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ கணேசா ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. தூய்மையும் மங்களத்தோடு நிரப்பி விடுங்கள். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி மாதாவை மனமார்ந்து வணங்கி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா சாட்சாத் மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். வலது கை இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு நிர்மல் வித்யாவை தந்தருளுங்கள். சுத்த இச்சாவை தந்தருளுங்கள் தாயே.
श्री शुद्ध इच्छा श्री निर्मल विद्या साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री शुद्ध इच्छा साक्षात श्री निर्मल विद्या साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः இடது கை வழியாக ஸ்ரீ மாதாஜி கிட்டே இருந்து சைத்தன்யத்தை உள்வாங்கி வலது உள்ளங்கை வழியாக இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு சேர்ப்போம். தூய்மை அடைவோம். அமைதியாக காத்திருப்போம். மாற்றத்தையும் கவனிப்போம். வலது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இடது கை வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரம், ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுடைய கவனத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். சுத்த காரிய சக்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே. निर्मल चित्ता साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल चित्ता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். வலது கை நடு சுவாதிஷ்டான சக்கரம், ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதியோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி எங்களை இயக்கும் காக்கும் வழிநடத்தும் சக்தி தாங்களே. காரிய சக்தியும் ஞான சக்தியும் தாங்களே. தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய படைப்பாற்றல் சக்தியை தாருங்கள். பணிவையும் தாருங்கள் தாயே. ஏனெனில் நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை, தாங்கள்தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள். எந்த செயலிலும் எங்களுக்குள்
கர்த்தாபாவம் இல்லாமல் இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள். எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான அறியாமையை முழுமையாக நீக்கி விடுங்கள். தெய்வீக ஞானத்தை தாருங்கள் தாயே. கலை ஞானத்தை தாருங்கள். தூய ஞானத்தில் சத் அசத் விவேக புத்தியை தாருங்கள். நல்வழியை தேர்ந்தெடுத்து அதன்படியே நடக்க புத்தி ரூபிணியாக சுபுத்தியை தந்தருளுங்கள். சக்தி ரூபிணியாக சக்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே. தங்களுடைய விருப்பமே எங்களுடைய விருப்பமாக மாற்றிவிடுங்கள். எங்களை ஆட்கொண்டு வழி நடத்துங்கள் தாயே. நீங்கள் முழுமையாக தாங்களிடம் சரணடைகிறோம். பிரம்மஸ்வரூபிணியாக வேத விலாசினி ஹம்சவாயினி ஞானதாயினி எங்களை எப்பவும் காத்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதி சாட்சாத் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. முழுமையாக தூய்மை அடைய நம்முடைய வலது கை நடு சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அத்தரசீர்ஷை பூர்வம் ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण हृतम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नाद सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं वरदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयार्थौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நாபி சக்கரம் கவனம் ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம் வலது கை ஹிருதயத்தில் வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி தூய அன்போடு எங்களுடைய ஹிருதயத்தை நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான் ஸ்ரீ மாதாஜி தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான் ஸ்ரீ மாதாஜி தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான் மெதுவாக நம்முடைய வலது கை சகசிராரத்தை கொண்டு வருவோம் ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய ஆத்ம விழிப்புணர்வு நிலையை திடப்படுத்துங்கள் தாயே ஸ்ரீ மாதாஜி எங்களுக்கு யோக நிலையை தாருங்கள்
மெதுவாக வலது கை மடிக்கை கொண்டு வருவோம். கவனம் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்போம். I'm happy that you all have adjusted yourself in this small space when there is love and understanding. Little space can occupy many hearts, but when there is no large heart, then whatever one may get, it is never sufficient. Today we are going to worship Shiva Tattva within us, principle of Shiva. For all Sahajogis, it's very important because Shiva is the ultimate we have to achieve. Shiva is represented in our spirit. So, to become Shiva is the ultimate aim of everything else. The rest of it is all created. Like Vishnu Tattva and Brahmadeva, just to create human beings, to evolve them and then ultimately lead them to Shiva. That's the ultimate. But human beings get so involved into the Brahmadeva's tattvas that even to get into Vishnu Tattva is difficult. They get involved into the 5 elements which have created us. That is the outermost being within us. All the chakras have the outermost, you can say, just the vessel. But the desire to be the spirit is of primal importance in Sahajya. So we have to see inward towards ourselves as Sahajogis. Do we have that desire entirely, or we have still many desires hanging around? See, the greatest problem is of the Navi chakra, whether it is in the east or the west. Some people still have hankering for the baser search of food, which is very surprising, even in Sahajya of Navi chakra. Then still some people have sense of possessions and money quite a lot. And subtler they grow. Still the detachment doesn't develop within them. It becomes subtler. As you grow subtler, the attachment becomes subtler and difficult to get out. Especially people who come up as leaders in Sahaja Yoga or closer to Sahaja Yoga are always under attack. They are attacked maybe by their husbands, wives, brothers, sisters, sons, children, something like that.
And that makes it worse. Because all such leaders who are attacked try to displease all the deities by small things here and there. The whole behavior has to be understood that you have become a subtler person and you are rising higher. So naturally the negative forces are going to attack you. Always the front line is under attack, not the back line. So those who are in the front are always under attack. And they have to be very careful as to how they are behaving. For if there is a sly person, he will become sly but subtler slyness. He will not just become the other way around. His slyness will become subtler. If he is a miserly fellow, then he will become miserly in a subtler way. Or say if he is an ego-oriented fellow, then he becomes ego-oriented in a subtler way. But to get rid of these things within you, you have to go to the other side of it. Say if you are miserly, become absolutely generous. Give up everything that you have. Don't be calculated. Don't talk of money. Don't worry about money. If you are extravagant, indulgent too much, you should go the other way around. Unless and until you become juxtaposition, you cannot get rid of these things. Like if you are a hot-tempered man, very hot-tempered, then become so mild that even if somebody beats you, it's alright. Whatever one says, it's alright. That's how you get rid of your habits, which become subtler and subtler. There's another way of dealing with it. Being alert. When you are alert, you start seeing yourself as a separate person with the habits that it has. And then you start understanding why you are behaving. Oh, I understand. I knew you before, 10 years back, before Mary Rajesh. I know, Mr. You are like this. And then take a juxtaposition against that personality and just shoot it out. Like a person who is a negative, left-sided person. Whatever you may do for that person, he'll become subtler and subtler. Suddenly, if it's a girl, she'll start just crying for nothing at all and feeling miserable. It's a boy, if he thinks about, analyzes, he'll become an analyzer of Sahajya also, in a subtler way. Then what they should do is to stand before the photograph and see the reflection. That's the other one who died. And just try to make fun of that or shout at it. Depends on. If it is an aggressive stuff, it's better to make fun because stupid. And if it is that one that takes aggression, then shout at it. What do you mean by taking aggression? All these things, you see, are keeping you away from reality. Your being has to be cleansed. With your help only I can do it. Many people say, Mother, you are all powerful. All right, I am. And I can do everything. But only thing I cannot surpass your freedom. That's a fact. I cannot cross over your freedom. And when I cannot cross your freedom, you have to cross that. If in your own freedom you come inside, then I'll bestow upon you all the blessings. But if you want to stand outside, I'm not the one to put you in with a pistol. No, that's not the way it will work out. This is one hurdle that Sahaj Yogis must know, that at every moment you are free and freer and freest. The more free you become, the worse is your situation as far as the facing of the negativity is concerned. Say if there are 4 persons around, they will be first attacked. Naturally, you can understand.
The front line is always under attack, not the back side. Though according to the law it should be the back side, because all these horrible negative forces should come from the back. But they are very clever. They know that the back are sometimes drop out by themselves, so no need to go that side. They try the front line. And those who think they are in charge and responsible have to be very careful as to how they behave, how they are responsible, how they work it out. If they are keeping their old habits at a subtler level or they are just fighting it. It's very important. And this is how intelligently you can manage yourself. Then once you become detached from all these things, only at mental level, the spiritual level I look at. But at mental level you must come to logical conclusion that I have to fight this nonsensical stuff. I have to be alert about this nonsense that exists within me. Shiva Tattva is innocent, absolutely innocent. It's very powerful and extremely innocent. And the secret to achieve it is only just to please, just please him. If you please Shiva, then he may be a Rakshasa or anything. He grants all kinds of boons. But to a Rakshasa he can only grant the boon of longevity, of long life. But to a saint he will grant the Satchidananda state. So, even if he grants anything to a Rakshasa, one should not ask questions about it. He can give him longevity. What does it matter? Even if you live for thousands of years and earn nothing out of it, you never get your realization. So to a saint, he gives that eternal longevity which comes through spirit. This is the blessing of Shiva Tattva. While Vishnu Tattva, he gives assent to a saint and light of wisdom to see and understand everything in collective consciousness. And to a Rakshasa, he gives death. He kills. So for people who are not so deep, it seems that why should Shiva give any blessings of longevity to a Rakshasa? These are the characters of these different deities. Now for example, if a Rakshasa wants to live long, he goes to Shiva, pleases him by praising him, singing songs to him, by asking his blessings, by doing tapas for him, talking about Shiva's innocence. He gets longevity. Sometimes these Rakshasas are better on the earth than in the subconscious. They can be horrid. They can gather some more booths to torture human beings. So it's better to keep them in the eyes of Vishnu. He manages them better here than to send them into the subconscious. But Shiva's style is very different from that of Vishnu's style. You have to have all kinds of styles because there are so many permutations and combinations in human beings. If you have one style, what will you do with the other style of human beings? So the style of Vishnu is that if you are trying to be funny, he plays tricks.
and puts you right. Say, a Sahaja is not interested, Vishnu, so much in other people, but in Sahajogis. If Sahaja tries to be funny, say he wants to drink wine, all right, says drink wine. He drinks the wine and then he gets hit somewhere, his car falls off, or he's insulted somewhere, something happens to him, he's punished so badly that he says, oh God, what have I done? That's Vishnu. But Shiva is other way now. If you see, Shiva's style is this, that if you drink, he just disappears from your heart. You have a heart attack and you die. He also kills. One kills directly, in a positive way he definitely kills. The another one by recession. If Shiva disappears, how can you exist? That's one way. Second way is that those who are born with Shiva Tattva, like our Sainath was, Shivdi Sainath, people like that. Even the Devi sometimes can do that. They drink away all the wines of the world, all the poisons of the world, like Shiva did. So when Sainath found that so many people were smoking this tobacco, he smoked all the tobacco of the world, tried to smoke everything in Maharashtra so that nobody should get it. That's the style of Shiva, to take all the poison into himself and to absorb all the poison within himself. He can deal with the most difficult things. So the one dealing comes through the brain, because Virata is in our brain, acts through the brain. So he plays tricks on you. And that appeals to us because we can see that he's killed someone. So we think, very nice mother, you have punished that. But Shiva Tattva gives you the problems which normally you cannot see, but works out in a short time like that. Like heart troubles, or a person who has very poor Shiva Tattva can have all the incurable diseases of the world. There nobody is killed, but every minute the person is suffering. That is the way Shiva corrects. In us, when Shiva Tattva is awakened, our priorities change absolutely. I see now that those who have come, say, to India from the West, have changed quite a lot in their priorities. But still, there is not so much change as it should be. They are, of course, 1,000 times better than their fellow beings who are not realized souls. But still, attachment to things, attachment to money is quite a lot. This detachment must work. Seeing things are not correct in people, and the alertness is not there. To give a very, very gross example of this is, I'll tell you, that a gentleman, say, came and he was told that you have to give, say, 11 rupees for puja. He said, on principle, we are not supposed to give. So, you are only paying, even on principle, you are only paying for your food and lodging, not for puja. The other side of it, they will not even see that mother is spending so much for us extra, for which we are not paying. It's not all found. Like the other day I said that people are now asking me to pay for this. Now tomorrow they'll say pay for our house rents. It was such a condition once upon a time in London when I started the ashram, that they asked for all the utensils in the ashram, I paid for the rent, paid for ultimately they said we don't have an ironing board, please send us. From that it's not so bad now, of course. But still, if they have to pay 5 rupees for taxi, they will think that, oh, we have to pay for taxis, mother is supposed to pay. But if I pay,
7,000, 8,000 rupees for you to go to Haridwar. That's all right. That's good. That nobody wants to find out how mother is paying for us. It's surprising. And this disturbs me very much. That what is your attitude towards them? The pleasing should be done with full heart. Say if you have to buy any presents for your friends or anything, you don't mind spending money for them. But for puja you have objection. For your laundry, you used to pay always. I have seen the laundry bill, I was amazed how much money was. But 21 rupees, the principal was involved. Imagine. Look at it. If you look at it, you'll be shocked at yourself. But that shows, despite all this, you have got your realization. See the generosity. It's very gross. It's very gross. So the detachment from this gross life must go away. But an ordinary villager understands better because he's innocent. He's innocent because you are not innocent. That's why you see everything from your mind. You think with it. How much we paid, how much this is that, this, that. But an innocent villager, even if he has 4 annas, he would like to do something. Mother, that's all I have. We have a parable in the Bible. And this is what it is. One should see our detachment starts at a very baser level of money. We need not have any friends. What is the need to give to any friends? What are these friends for? Except for Shiva Tattva, what other friend you need? Think of it. Without God, what is your life? So the detachment must start, the priorities must change, and you must know that God is the one who is your friend, who is your father, who is your mother, who is to be worshipped. There is nothing else. Dana mana dana, everything is for God. Of course, I don't want anything from you, you know that. But that should be the attitude of a person. So the first, this attitude comes in a person. Of course, in Sahaja Yoga you have a great advantage that those who have developed this attitude have been helped so much materially that you find the proof of it immediately. The proof is there. And those who do not take to this kind of a thing suffer. So the proof is there. I must give you an example of a goldsmith. I had given him something to be made for the puja. A lot of gold was given, everything. And still, stupidly, he tried to make money out of that. And he got cancer and he died. I didn't do anything. But I knew he had made money. I knew that all. I know lots of things. I didn't say anything to him. Nothing. Never. Never even mentioned. He got cancer and he died. He is no more. Because Shiva Tattva disappeared. This was for a puja, the money of the saints. Something was to be made, and he should not have done it. The proof is just there. Now those who knew him got a fright of their lives. Oh God, now no more of this from us at least. But those who have been surrendered about the money part also, not that I take anything from you, nor do I want anything from you. But still the attitude I am saying is different. They have gone up, they have made money, they are very rich, they are very well to do, they are all right, they get so much blessings.
This is the first Navi chakra's detachment. We should start by putting Shiva on top. Every attachment can be attacked with Shiva Tattva. Because Shiva Tattva is brilliant like a diamond. Brilliant. Every facet can be cleansed out. Very simply through our Kundalini awakening and through our alertness. And what after that you can see there are other attachments. Yeah. This is friendship, sympathies, friendships. Sympathies always go to a person who is in need or something like that. We have no sympathies, have tortured so many people. The other way also could be that you hate someone too much, you love someone too much, some sort of a thing like that. So detachment comes that you do not hate nor you love anyone. You leave it to God. Decide. That's a kind of a detachment, that you leave it to God. God, please. That is His response. I am not going to judge. Only thing, I judge them on Kundalini, I awaken their Kundalini. It works out well and good, if it doesn't work out well. So, you have to detach yourself from the responsibility of judging others. Only your judgment is on Kundalini, if it works out, all right. But you are just like a barometer, that's all. Or like a machine that cures. You are not involved into it. So this involvement into personal lives and personal relationships like mother, sister, brother, every sort of a nonsense must be taken out. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் மூடி சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. கண்கள் திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி வந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.